neruo www.roiromabati.co.ke kana ukenerere utungata wa kureherwo mabati maku hari uri gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Ni shesheni ya Inooro TV. Maya ni mamwe maria tukuhariririe Inooro hwaini. Igoti ria gucokia cira riko gutunya wabici ya mutongoria wa thitango cia muingi oti wa kwandika thitango. Gai ha gutumuka Marsabit hindi ya mucemanio wa kiuteti wa Azimio. Ngwataniro ya Kenya Kwanza kurugoria kioneki kiayo ruhonge-ini rwa githomo. Atumia adigwa kugoria mageragira moritu ma gutunyo indo ciao na guthutukanio. Ken Lugwiri uria mishiga 22 na rithathi rahithokirio wabici-ini yake gucokio rumande. Gatho cia mwanya ni kunyitana na ithui hwaini wa umuthi mani mohoro maitu ma Inooro hwaini. Twacokeria gatho ni undu wa gucagura ceceni ya Inooro TV. Oro hario ungekorwo uri no tukwihoya utwihokere ndeka ciaku ciganona tukumenyithia uria bururi watira kwitukira mutabaruko witu wa Inooro hwaini. Mutauri witu na njira Shikori Stanley Kinyanju jetako Ken Wakra. Nititagwo Jabi wa Jao tukiambiriria ni ati igoti ria gucokia cira riko niretunyite ofici ya mutongoria wa thitango cia muingi oti wa kwandika thitango iria mwikuiro akinyagio igoti-ini nacio. Igoti riugite ati wira uyu ukoretwo ukirutwo kihinyio ni maafitha a uthuthuria na nio mahetwo rutha rwa guthie na mbere naguo. Mawakiri makoretwo makiuga ati ukoretwo na wagagu kuma riria bara cia kwandika thitango cia tuthukire na rimwe ekwirwo makoretwo magikinyio igoti na thitango itahaine-ine undu uria urituhagira mufango wa ukinyaneria kihoto. President wa igoti ria gucokia cira riko mucirithania Daniel Musinga na runake Agnes Murgor na Fatuma Sichale nio marekereirie matemo maitua riria maugite ati magatamburukia norikiru tariki 7 mweri wa 10 riria ririgirirwo kunina githagathago kiria gituthuritwo mutaratara-ini wa gukinyaniria kihoto ni kiuria kia no wagirire kwandika thitango cia mwikuirwo gatagati ga borithi na atongoria a thitango. Githagathago kiambiriirie riria mutongoria wa thitango cia muingi augire ati thitango ciandikwo ni maafitha a borithi rimwe cititaragirio na njira ingiteithiriria gukinyaniria kihoto. Mutongoria wa thitango cia muingi no anyitiriire ati gukorwo ati maafitha aingi a borithi matikoragwo na utaramu wa watho ni kihingica kingi kigiragia thitango ciandikwo na njira ikuhuthia mubango wa gutindika cira. Ni ndugamano ciatemire igoti-ini na mucirithania Anthony Murima akiuga mutongoria wa thitango cia muingi ari na kihoto gia kuyukia wira wa kwandika thitango niguo agaciandika na njira ikumuhotithia kuruta wira wake. Munene wa borithi niwe wahanyukire igoti-ini ria gucokia cira riko gutetia itua riri. Pronouncement by the Court of Appeal in regard to the appeal and stay application present before it goes a long way to vindicate our client Mr. Bikeri on the competency of the judicial officer who issued those orders without giving consideration on the practicability and such that
the finding and the directions that it is the DPP to draft and present charge sheets in court was an order issued in vain. So our petitioner, Mr. Frederick Bikeri, is questioning on the competence of Honorable Justice Mrima on the grounds that his judgment pronounced has caused national insecurity. The criminal courts of law are no longer functioning. Nigithagathago kirambiririe kurituhia mihango ya gwetha kihoto tondu maabitha borithi no mararegete na wira wao na magathie na mbere na kwandikagira ekwirwo thitango. Ekwirwo makinyo igoti-ini mararegaga gwitika thitango cia maabitha borithi makiuga mekwenda cia mutongoria wa thitango cia muingi no gwati niguo ureyumbaga igoti-ini. We hope now this will help the president in the fight against corruption, because all the people who have had issues are supposed to be dragged to court immediately. It is the court that decides who is innocent, who is culpable. They'll convict. If innocent, they will acquit. So we expect that sanity now that has been brought, the police should move with speed and reclaim their territory as they drag all the suspects before the court of law, and the court of law shall exercise their mandate under Section 89 to admit charges or not admit charges. Muhuraniri wa ihoto cia muingi Frederick Bikeri ni arikitie guikia ihoya ria kwenda mucirithania Anthony Murima afutwo wira kuri commission ya motungata maigoti-ini ni undu wa itua riri. Ihoya-ini riake Bikeri augite ati Murima atuire itua ritari na kihariro tondu riri na uhoti wa gukobofania motungata maigoti na iguru ria mothe guku ni kuhuthira ofisi yake uru. Girifotera Inooro TV Jetagwo Waweru Wanyabura. Minister wa githomo George Magoha ni oritie aciari aria mari county-ini iria iri na uhaguku wa ugitiri matikone ta matigitwo na thutha amubango-ini wa gukinyaniria mutaratara mweru wa githomo icigo-ini icio. Magoha aroiga thukuru nyingi riri county-ini ici ni irarekia waki wa irathi na ni kuhuthika arutwo makoro makiingira junior secondary mwaka ukite. Waboi wa Macharia ena ripoti ino. Kaunti-ini ya Bungoma ni kuo Minister wa githomo George Magoha acerete guthurima na kuhingura irathi iria irekireirio cia mutaratara mweru wa githomo. Ona kiruguragia irathi ici aciari mari na hahu iguru ria kiuria gia kana ni igakorwo ikiganira arutwo aria magakorwo makiuma grade ya gatandatu undu uria Magoha aroiga mitaratara iriho gutigirira gutire murutwo nomwe utakonerwo kirathi. Look at the statistics. The statistics say that we have completed all the classrooms. We are at 100%. And I want to thank the political class, because it seems we are accepting that CBC is here to stay. And that is the way to go, because we produced our children with our own blood, isn't it? So there is no need for us to play with them like chess in a game of politics. Oho kumana no haguku ogitiri uria ukoretwo ukionekana icigo-ini imwe cia bururi, Magoha augite gutire handu uthararitie waki wa irathi thukuru-ini imwe akiuga ona ni kurikiririo irarikiririo. So I think even the bandits, when it comes to children, they think like human beings. That's my view. Because even in the northeastern region, they were the first to complete, and you would argue that the security situation there is very bad. In Lamu, where we have another security situation, I think we have just 1 or 2 classrooms to complete. So I don't think you should worry about security. Magoha ni atetetie uri aria mahetwo kandarathi cia gwaka irathi cia mutaratara mweru marekururia kaunti-ini ya Bungoma kuria mahete nginyagia muthenya wa kiumia makorwo marikitie wira wa irathi ciothe iria mahetwo. If you look at the population of children in this country, Bungoma County is number 1, followed by Kakamega. So this is a very fertile area for our people in Kenya. And the more reason why we must make sure that the larger number of classrooms that are to be built here, 316 of them, must be completed.
Ministry ya Githomo yandikithitie arutwo milioni 1.28 aria magakorwo magika kigeranio kia grade ya gatandatu na aria ni wa mbere gwika kigeranio giki rungu rwa mutaratara mweru. Girifo tera Inooro TV ritwa riakwa ni wa Bui wa Macharia. Nĩguo tuthukire gĩcanjama kaunti-inĩ ya Marsabit thutha wa ngucanio ya arũmĩrĩri ya minista wa kĩgĩna Ukur Yatani na gavana wa Marsabit Mohamed Mohamud gũkanĩra mũcemanio-inĩ wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja. Maabitha a borithi maikirie ndogo ya gũita maithori nĩguo kũhũrunja kĩrĩndĩ kĩu, na thutha-inĩ ũcio mũcemanio ũrĩa ũgũtongoragio nĩ Raila Amolo Odinga na mũcirithia wake Martha Wangari wa Karua wathiĩ na mbere. Inaingia Wajia, alafu inaenda Mandera, nyingine inatoka Ugajia mpaka hapa Moyale. Kwa hivyo mnajua, na mwenye kusimamia mabarabara, daktari wa mabarabara ni moja tu Kenya, na ni Raila Amolo Odinga. Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩ ĩrugũrĩtie kĩoneki kĩayo rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kũrĩa matarĩirie mĩtaratara ĩrĩa mabangĩte kwarĩra gũkĩgacĩrithia ona makĩria. Kũringana na ũrĩa kĩandĩkĩtwo, kĩoneki gĩkĩ kĩrongoreirie kũrora werũ mtaratara wa gĩthomo wa CBC, kuongerera arutani na kũgathĩka mĩtaratara ya kũnyihia thogora wa gĩthomo kĩa university. Mũnini wa President William Ruto ũrĩa nĩwe mũtongoria wa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza augĩte ũgacĩru wa gĩthomo nĩ kwaramia njĩra ya ũtonga na ũthii wa nambere wa rũciũ rwa bũrũri. Windrose Wagoi nĩ aratarĩria. Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ĩgĩtongorio nĩ mũnini wa President William Ruto nĩĩranĩire kũrora werũ na kũgacĩrithia mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBC nĩguo ũkorwo na ũguni makĩria kũrĩ bũrũri na rũhonge rwa gĩthomo. All agree that our education should move in the direction of not just knowledge and exams. It should move in the direction of knowledge, skills, competencies and value-based education. I wish to remind everybody that Kenya for the last couple of years has been number one at the top in terms of global competitiveness in education, both in quality and access. But because of these reforms that are not negotiated, we are now at number 7. Akiaria hĩndĩ ya kũruguria kĩoneki kĩao kĩgiĩ gĩthomo thukuru-inĩ wa gĩthomo kĩa igũrũ wa Catholic mwena wa Lang'ata, Ruto no eranĩire kuongerera arutani 116 ihinda-inĩ rĩa mĩaka 2 gwaka thukuru 52 cia kothi cia moko, kũnyihia marĩhi matiganĩte ma gĩthomo kĩa igũrũ gatagatĩ ka mangĩ. In 2 phases, year 1 and year 2, eliminate the gap that currently exists of 116,000 teachers. We will hire year 1 58,000 teachers and year 2 the next 58,000 teachers to close the gap that currently exists in our teaching institutions. Ruto waugĩte kũngĩgakinya Kenya Kwanza nĩyo ĩkomba thirikari ya gatano ya Kenya, gĩthomo nĩ gĩkagĩa na mĩthingi mĩnyitu na ya gũtũũra hatarĩ gũthutũkania arutwo. We will implement a minimum essential package for schools that have low enrollment, so that all the schools will provide the same quality of education irrespective of size. Ũhoro wĩgiĩ gĩthomo kĩa igũrũ Kenya Kwanza ĩranĩire kuongerera ikĩro cia gĩthomo nĩguo andũ ethĩ magatigĩrĩrwo nĩ mamũkĩra ũgĩ ũrĩa marabatara nĩguo kũhota kwĩrũgamia ona thutha wa gĩthomo. We are going to consolidate the University Funding Board, the TVET Funding Board, and the Higher Education Loans Board into the National Skills and Funding Council. Give you our solemn promise that this is not a rhetorical engagement. This is serious talk with serious commitment. We want to change this country. Anyiti mbaru matiganĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ maikĩtie rĩtana rĩa maũndũ marĩa mangĩenda kũhingĩrio, ũmwe wao arĩ kũgĩa na mĩtaratara mĩega ya ũiguithanio gatagatĩ kao na maandĩki. We want an environment where we are allowed to speak, we are allowed to talk in policy formulation. So request that in these universities we have harmonization of our
basic pay and our responsibility allowances. Ruto augite muikarire wa githomo ndungihingirwo maitho akiongerera ati thirikari yake ina mibango ikurehera bururi ngumo njega hari githomo gia gikiro kia iguru. Handu-ini ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Rose Wangui. Na twambe tuikirie oro hanini tugicokereria tukumenyithia mangi maingi. Force 1 ni dawa nyongerere hinya ya kuraga minyo iria ina mutukanio wa mwanya wa levamisole na oxycloxanide iria ciuragaga mithemba yothe ya minyo ikiro-ini ciothe cia mikurire. Force 1 ikoragwo na cobalt na selenium iria icokagia appetite na ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mahiũ, ũguo gucokia riri thutha wa kugumirwo ni minyo. Force 1 ihuthikaga hari mahiũ me manini na maria mahinyiririkite tondu itonyaga kuria minyo ihithaga. Force 1 ininaga minyo kaimana na igacokia riri kuri mahiũ. Force 1 ni undu wa mahiũ matari na minyo. Ni Bishop Joseph Kamau Kimani ni ndamuhoya kura cianyu cia gĩtĩ gĩa seneta. Mwathura nĩ ngũmũrutĩra wĩra, nĩ ngũmathayo nginya kũthingata, na nĩ ngũhatĩka thirikari nene kũrĩa Senate ĩikũrũkie mbeca gũkũ macinani Nyandarua gwitũ nigetha gũkũre. Ndarĩ mũmbunge na North hĩndĩ ya Kenneth Matiba na tigiti wa Fodasiri. Andũ a Nyandarua mũrĩ andũ a Ngai, ikraire mũcire mũtue atĩ gĩtĩ gĩa seneta wa Nyandarua nĩ kĩa Bishop Joseph Kamau Kimani, na Ngai witũ amũrathime. Silver Seed Properties reu nĩ makureheire Amani Gardens Matu Kithioko. Ici nĩ plot cia 50 by 100 na ile kilomita ĩmwe tu kuma Garissa Highway, ũguo kũingĩra na ndagĩka 5 tu. Nĩ kwega wa gwaka ona gũikara tondu neighbors nĩwe metereire. Kwĩna thitima, maĩ na beacons nĩ njĩkĩre wega. Nĩ hakuhĩ na macukuru, thibitarĩ na kanitha. Lot ici nĩ 30,000 na no ũrehe deposit ya 50,000. Balance ũrĩkia na mĩeri 4. No tũhũrĩre thimũ 0711 082 223. Silver Seed Properties, a name you can trust. How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama jua kali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Hii ndio password. Inawezekana. Karibu sana ukaguonie taine sitting area igana kiharo taruhane ho dining area ya kwere mwena oyo naguo uigite uhurukage ino nayo ni master bedroom na ni ensuite nuona wardrobe kuria cigana kuria uribangaga nguo ciaku no kaiga theko ya mbeca ino nayo niyo kitchen guko ni Zuri Court nyumba cia 3 bedroom master ensuite kilomita 4 tu kuma Thika Super Highway. Craven Estate ni marakohe offer ya 3.75 million wagura cash kana 3.99 million ukariha deposit ya 2 million balance ukarikia na mieri 8. Tuhurire thimu 0710 520 520 kana 0704 300 300. Craven Estate, crave for quality. Orege nĩ twacokereirio nĩ mĩtambo ya Inooro TV. Gutunyo indo ciao na guthutukanio ni mamwe ma maundu maria meyumiritie na njira nene mambura-ini ma muthenya wa kuririkana atumia adigwa maria magutabanitio kaunti-ini itiganite. Kaunti-ini ya Siaya, Senator James Orengo akinyitanira na ikundi cia atumia aya augite hari bata kugathika watho wa kurangira indo iria ciatigwo moko-ini ma mutumia thutha wa muthuri wake gukua. Karo Kinyugo Mwaura ari na ripoti ino.
Kaunti ya Siaya nĩnyitanĩire na thĩ yothe harĩ kũririkana mũtumia wa ndigwa igongona rĩrĩa rĩgucĩrĩirie atongoria o ũndũ ũmwe na atumia kuma icigo itiganĩte cia bũrũri. Gũtunywo indo ta mĩgũnda, mahiũ, manyũmba ona nginya ciana thutha wa athuri ao gũkua o ũndũ ũmwe na gũthutũkanio nĩ mamwe ma maũndũ marĩa atumia aya maugĩte matũnganaga namo kaingĩ. Gũkũ seneta wa Siaya James Orengo akiuga harĩ bata kũgathĩkwo kwa watho wa gũtua mũtumia mũrũgamĩrĩri wa indo iria ciatigwo moko-inĩ make thutha wa mũthuri gũkua. We must make sure that a widow is in the same place with the husband, and when the husband dies, the widow should be fully in charge of that family and all the property and the land. I think we can make the law better. Widows, you are the encouragers of your children. You keep on rekindling or lighting up again their spirits when their father has gone. They see hope in their mother. Oho atumia makahinyĩrĩrio kũingĩria aingĩ ao ũtongoria-inĩ nĩguo ihoto ciao ihote gũthingatwo kĩwatho. For women rights to be honored, we need more women in leadership. Up to now, we have not been able to attain the constitutional requirement, the threshold. Kwa hivyo mjue nguvu yenu iko katika hesabu yenu. Sawa sawa. Na nyinyi kama kina mama wajane najua pia mtashika mkono wa mama wajane. Sawa sawa. Na kwa kaunti-inĩ ya Nyeri mũrũri no toyo kũrĩa atumia ndigwa maugĩte marenda thirikari ĩthugunde tabarĩra cia mwanya cia kũrũmbũiya mũtumia wa ndigwa kũrũmĩrĩra mathĩna marĩa arũaga namo. Atumia matunyirwo mĩgũnda, atumia maingatirwo mĩciĩ, atumia matigirwo marĩa arũaru matirahota gwĩthondekithia, atumia ciana ciao itirathoma. Tugakĩra thirikari itũ atĩrĩrĩ twĩkuona nĩ tũkwenda kũmũthaitha thondekai handũ tũngĩonaga mbeca citũ tũtekwatĩkana na atumia arĩa angĩ, tondũ atumia aya angĩ nĩ mayagwo push nĩ athuri ao. Nĩ rore atumia ndigwa na njĩra ya tha maheo mbeca itarĩ marĩhi cia kũruta mawĩra. Ona gũkĩrĩ ũguo gĩthomo makĩria nĩ kĩbataire gũkinyĩra atumia ndigwa amu kwĩrĩkanĩte kũrĩ tabarĩra cia thirikari cia kũmaguna matarĩ maramenya no cimakinyĩre. Mimi naona wale watu wa unclaimed assets wasiseme kwamba hiyo mali haina mwenyewe. Hiyo mali ni ya widows. Waende watafute hawa widows wawapatie hiyo mali. Hata kuwe na mpango kwa hiyo fedha ambayo inaitwa unclaimed assets ianze kusaidia widows na ianze kusaidia familia za widows. Kaingĩ atumia ndigwa meyũmbaga ikundi cia gũteithania o ũndũ ũmwe na kwĩruta kothi cia moko iria cimateithagia gũkũra kĩmũtũrĩre. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura. Atongoria a dini ya Ithĩramu bũrũri-inĩ nĩ matũgĩrĩtie kwamũrwo kwa Martha Karua gũtuĩka mũcirithia wa Raila Odinga, makiuga Odinga na Karua marĩ na ũhoti wa gũtwara bũrũri gĩkĩro-inĩ kĩagĩrĩru makĩria kĩa wathani o hamwe na kũrũgamĩrĩra ihoto ciothe cia Akenya. Atongoria acio arĩa maranyitĩte Karua ũgeni hwaĩ maugĩte Aithĩramu othe nĩ mekũrũgama na atongoria acio a Azimio makiuga rũciũ rwa bũrũri rũrĩ moko-inĩ ma Odinga na Karua. Harun Njoroge wa Maina ena riboti ĩno. Jumatano hwaĩ-inĩ atongoria dini ya Aithĩramu bũrũri-inĩ manyitĩte ũgeni mũnini wa Raila Odinga Martha Karua ngwatanĩro-inĩ ya irio cia hwaĩ-inĩ kaunti-inĩ ya Nairobi. Atongoria acio magĩkũngũĩra kwamũrwo gwa Karua gũtuĩka mũnini wa Odinga ngwatanĩro-inĩ ya Azimio, makiuga wĩrutĩri wake mĩhang'o-inĩ ya bũrũri nĩkuo gwatũmire amũrwo gũtuĩka mũnini wa Odinga. She has stood out as a champion for human rights, for good governance, for the rule of law, and for inclusion of women in leadership and in decision making. So you want your work done? Give it to her. You want trust? Give it to her. You want somebody to listen to you? Give it to her. If you want the nonsense, don't give it to her. Please, don't even try it. And I can tell you without any doubt that there is no better candidate right now on any ticket as a running mate for these current elections. Bar none. Absolutely. Maugĩte bũrũri ũrĩ moko-inĩ ma Karua na Odinga marĩ na ũma ihoto cia Kenya nĩ igathingatwo. Raila Amolo Odinga amezunguka akisema hatafuti wafuasi, atafuta washirika.
Sisi tushafanya ushirika na yeye. Atongoria ya makirira kiama kia Azimio ati magatigirira kura ciothe cia ithiramu bururi-ini ni cia Odinga. With that, we have taken a decision that we are going to support Martha with everything we can. So I want to urge all of you to support Honorable Martha Karua. Nake Karua akimacokeria ngatho ni gitio kiu. And indeed we are all imperfect, and all we are required to do is to strive to do our best when called upon. Augite ati thirikari ya Azimio rungu rwa Odinga ndikamatirika na ikarugama nao na a Kenya othe, so that the Azimio team can get an opportunity together with you and the rest of Kenyans to build this nation to the sort of nation we would want to see, where nobody starves, where nobody suffers for lack of shelter, a nation that is built on the principles a family is built upon. Riu akimoria ona a Kenya aria angi magathura Odinga na njira nene niguo gutikana korwo na macira na ciuria cia uhotani wa Odinga niguo marike wira-ini orio, so that we can lay to rest the ghost of disputed elections. If we get an overwhelming vote, then that matter gets sorted out the way we had sorted it out in 2002 when we elected Mwai Kibaki overwhelmingly as a nation. Guku bururi-ini namba ya etikia adini ya aithiramu ni 5,600,000 kuringana na riboti ya ruhonge rwa ndari bururi-ini. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Kwa maritwa makwa njitagwo Purity wa Ngari kuma Kigumo sub county Murang'a county, ndi board member Kangari United Dairy na ndi murimi wa iria. Tutukwa tukenete muno ni ndu wa Irungu Kang'ata senator witu uria waturugamirire mwaka muthiru hindi twari na thina wa kuingirwa county ni thirikari ya Murang'a, agitikira gututetera igoti-ini na mbia ciake o nginya tukihotana tukota guthii na mbere na wira witu, na nikio ihwa ritu ni rimwe turahoa Irungu Kang'ata tuike gavana wa mwaka wa 2022. Huyu Kang'ata ni mtu ambaye anaelewa mambo na ni mtu ambaye hako na msimamo. Okay, thank you. Hi there. Selena, it's great seeing you getting so much value for your money. Well, it's important to save as much as you can. You save everywhere. Except for here. This is where you're throwing money down the drain. How? On these cleaning products. Impossible. Harpic 10X. While other cleaners flow away, Harpic 10X's viscous formula in only one round of application gives you sparkling, clean toilet. Harpic, 10 times better cleaning than other cleaning products. And great savings too. Kazi ni kazi. Yelele mama. Kiabu no tuhote kunyitana ithuothe. Muriega aikari a Kiambu haritwa ni Wainaina wa Njangu ndugamite giti kia gavana Kiambu County ta independent candidate ruri rwakwa ni helmet binda riri reke tweherie usiasa na ungumania Kiambu twikire utongoria na uruti wa wira hapa kazi tu rathimoi Mateginya igoro na Wainaina wa Njangu. Mwasieko agedi aya twathieka Gudo Road gwa Top Gear gotinagia ona niene kuondorete netuzie. Oh yes, oni guo mugunda wa Top Gear guku ka Gudo Road dagika 10 tu kuma haha Joska barabara cia thiini tugatema wega kwena mae na sitima na nikoirige naguo thogora ri na kanyamuka we kunyitanite we ngoja nigutinangia tondu tutinagetie ginyagia 595,000 only. Tusherara Roiro Town Greek Towers kana tuhorera thimo namba nio 0708 000 999. Top Gear ni mucio waku mwehokeku wa uigithia.
Kambuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya athondeki njorua a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Motora muthia out hii ciana ciao kamuria migunda kigayo mwariku. Haya warauga atia niki? Urauga atia? Ukende muonie kuria migunda tigarire kundu kwina raithi. Kilomita 2 kuma haria kangundo rodi gukaha mugunda ini. Ni goko gugitagwa Dagmar Guluni Green Gardens. Haya niki ndume hau na wena thitima ukaide muonie. Ya igora. Gotie kendo gotari. Thukuru nayo ndikirio haha. Na maneighbor maya. Kuragia tiriri. Ni macucangite bei nginya 380 na deposit uraigira ciringi 50. Office cia juire. Office citũ ri ci haria Roiro bypass. CNM Center. First floor. Dagmar Land Investment. We promise, we deliver. Na tugakwamũkĩra ũrĩngĩno nĩ mĩtambo ya Inooro TV. Ken Lugwili mwendia wa mishiga ũrĩa ũraikirio ngono thutha wa gũkorwo na mishiga 22 na rithathi 565 gwake wabici mwena wa Kilimani egũikara moko-inĩ ma abitha a borithi. Na gũkorwo gĩikara ũtukũ-inĩ ũtukũ ũngĩ ũmwe mbere ya kimenyete kana nĩ ekũhingĩrwo rumande thikũ ingĩ 5. Icio nĩ imwe cia riboti iria tũgũkorwo nacio mũtambo-inĩ witũ wa thaa 3 tũkehere mĩtambo-inĩ ya Inooro TV. Na tugie kiriko tucemanio na ciehanda thaa 3 hau niho tũgũtirira mũtambo-inĩ witũ wa mohoro wa Inooro hwaĩ-inĩ. Cemania thaa 3 nĩngetwo Jabi wa Njau mũtwarĩtwo na njĩra ya ciĩko nĩ Stanley Kenyanjui. Na nĩngetwo Ken wa Karua.